In this video, we are going to look about double strokes. Double strokes பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். We have already seen about single strokes. Single strokes பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். If you haven't seen the video earlier, அந்த வீடியோ நீங்கள் முன்னாடி பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மேலே இந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. On the top of this video, I have given the link. Do check it for the single stroke video. Now, you might think, what is the need to learn the double stroke? Double strokes நீங்கள் எதுக்கு லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். So there are basically few rudiments that you need to know or basic hand exercises. இந்த hand exercise hand combination நம்ம சொல்லுவோம், like right left 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 அந்த மாதிரி சில காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. இது தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா நீங்கள் வாசிக்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண முடியும். If you could understand this and then apply into your playing, you will learn a lot of things. Okay, so last time we discussed a single strokes நம்ம பார்த்துருந்தோம், that is right left. single strokeன்றது நம்ம right leftன்னு வாசிக்க போகிறோம். So right hand ஒருக்கா left hand ஒருக்கா. It's going to be one time right hand, then the one time left hand. Okay, so right left was a single stroke. அதுதான் நம்ம single strokeன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த லெசனில் நம்ம டபுள் ஸ்ட்ரோக் பற்றி பார்க்க போகிறோம், that is right left. In this lesson we are going to discuss about double strokes, that is right left. ரெண்டு தடவை ரைட் வாசிக்கணும், ரெண்டு தடவை லெஃப்ட் வாசிக்கணும். We are going to play 2 times right hand followed by 2 times left hand. Okay, so right left, right left. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே நீங்கள் நிறைய பாதி விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி. If you understand this concept till now, you are ready to play the next upcoming exercises. இப்போ நம்ம இது ஒரு பேட்டர்னாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம ஒரு மெட்ரோனோமில் போட்டு ஒரு நார்மல் டெம்போவில் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் வி லேர்ன் the double stroke beats and fills, we are going to just put it in the metronome and try it as a small exercise. Okay, so it's going to be right left நம்ம வாசிக்க போகிறோம். Slow tempo, let's keep a slow tempo. பொறுமையாகவே நம்ம வாசிப்போம். So I'm going to keep it as 60 bpm. 60 bpmல நான் வைக்க போகிறேன். 3 4 1 2 3 4. Right left right left Okay, so we have just worked with one tempo. நம்ம ஒரு டெம்போவில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். You have to take your time and work on the other tempos. மற்ற டெம்போவில், அதாவது டெம்போன்றது ஸ்பீட், in the different speeds you are going to work out by yourself. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து இதே இந்த டபுள் ஸ்ட்ரோக் வந்து நம்ம ட்ரிப்லெட்டில் நம்ம போட போகிறோம். The same double stroke we are going to put in the context of triplet. Now triplets, as you already know, triplet உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி it's going to be groupings of 3. மூணு கவுண்டர் நம்மளுக்கு குரூப்பாக இருக்க போகுது. As you could see in the notes, இந்த நோட்ஸில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி the first count is grouped as 3, right left, then again the next count is left right, then the next count is left right, then finally right left. Now if you see it from the outer context, you might get confused. இது நீங்கள் அதில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடலாம். பட் இஃப் யூ லுக் அட் as a like the double stroke, இதை நீங்கள் டபுள் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிய வரும். நீங்கள் இன்னும் டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்ட்ரோக் தான் ஆக்சுவலி போகுது. If you look at closely, double strokes is being applied there. So right left right left. But previously we played it in the context of 8th note. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 8th noteல வாசித்தோம். இப்போ நம்ம அதை ட்ரிப்லெட்டில் போட்டு பார்ப்போம். Now let's try it in the context of triplet. So it's going to be 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Okay, so just say the triplet and play double strokes on top of it. Might be little challenging, கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கலாம், ஏன்னா ட்ரிப்லெட் கவுண்ட்ஸ் போகுது, அதுக்கு மேலே நீங்கள் டபுள் ஸ்ட்ரோக் வாசிக்கிறீங்க. லெட்ஸ் ட்ரை இட் அகைன் ஸ்லோலி. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Okay, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Let's again put this in the metronome and try. Metronome போட்டு ட்ரை பண்ணுவோம்.
1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Okay, so we have learned about double strokes நம்ம learn பண்ணிட்டோம். அது எப்படி நம்ம different note valuesல போடலாம்னு பார்த்துட்டோம். And we have also seen how we could put it applied in a different note value. Now this one, as you see in the screen, இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி the same double stroke, but now we are going to do it in 16th note. இப்போ நம்ம 16th noteல பண்ண போகிறோம். ஒரு கவுண்ட் முடிகிறக்குள்ள அந்த ரைட் லெஃப்ட் அந்த டபுள் ஸ்ட்ரோக்கை நம்ம முடிக்க போகிறோம். ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் ஒன் கவுண்ட் we are going to finish that right left fully. Okay, so if you want to recall again, நம்ம திருப்பி நீங்கள் recall பண்ணணும்னா just switching on the tempo. First we did it in the context of the 8th note. First 8th noteல பண்ணோம் 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and then the same double strokes we tried it in the triplet. அதே double stroke நம்ம tripletல try பண்ணோம் 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet, 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. Now finally it's in the 16th note. இப்போ கடைசியாக இது 16th noteல இருக்கு. It's going to go 3, 4. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. I think now we have got an idea. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். So the same double stroke we could apply it in the different note values. ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த டபுள் ஸ்ட்ரோக் ரைட் லெஃப்ட்டை நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நோட் வேல்யூஸில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதோட அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். லைக் வி ஹவ் சீன் ஒன்லி த எக்ஸசைசஸ் நவ். இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ண எக்ஸசைசஸ் மட்டும்தான் பார்த்துருக்குறோம். ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் திஸ் தரோவ்லி ஒன்லி இந்த ஒன் ட்ரம், ஒரு ட்ரம் மட்டும், ஸ்னார் ட்ரம்மில் மட்டும் இல்லை எந்த ட்ரம்னாலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் இந்த ஸ்லோ டெம்போவில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கிராஜுவலாக ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ட்ரை தம் ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட்லி, தனித்தனியாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே த 8th note, தென் த ட்ரிப்ளெட், தென் த 16th note. முதலாவது 8th note ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரிப்ளெட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 16th note ட்ரை பண்ணுங்கள். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் டு திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் டூ போஸ்ட் இந்த கமெண்ட்ஸ் பிலோ. இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். லெட்ஸ் ட்ரை இட் அகெயின் டுகெதர். இப்போ நம்ம திருப்பி சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுவோம். நான் ஒன்ஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் செப்பரேட்லி எல்லாமே நீங்கள் தனித்தனியாக வாசிட்டதுக்கப்புறம் தென் கம்பைன் தம் அண்ட் புட். ஓகே, தனித்தனியாக வாசிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை சேர்த்து நீங்கள் போடலாம். ஸோ நவ் ட்ரை திஸ் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் ட்ரைட் எவ்ரி திங் செப்பரேட்லி. இப்போ நான் வாசிக்க போகிறத நீங்கள் எல்லாமே தனித்தனியாக வாசிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி மேட்ச் பண்ண முடியுதா பார்த்துக்கோங்க. ஐ எம் கோயிங் டு டூ 8th note, triplet and finally 16th note together. எல்லாமே நான் சேர்ந்து பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 8th note, 1 and 2 and 3 and 16. Triplet, 8th note, triplet, 16. That will be a good challenge when you combine them and do. எல்லாத்தையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி ட்ரை பண்ணும்போது you got to maintain the double stroke நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். At the same time you need to change according to the note value ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாறிக்கணும். If you want to learn more lessons like this, we do conduct online classes from our channel. நம்ம சேனலில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் செஞ்சுருக்குன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், இல்லை ஸ்க்ரீனில் வர அந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். If you want to know further details about it, do check the description for the details or also contact the number which you see in the screen. Thank you.